हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रियो रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। मेरा नाम है शोएब अख्तर। मेरा नाम सैयद मोहम्मद है। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जो बेसिकली होने जा रहा है बांग्लादेश द नेक्स्ट राइजिंग टाइगर। तो इस वीडियो के लिए भी हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग इस वीडियो पे जो है ना रिएक्शन नहीं बना रहे। तो फाइनली हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं, जा रहे हैं रिएक्शन देने। स्टार्ट करते हैं वीडियो 1 2 3। बेहतरीन सीन आ रहा है। टाइगर भी दिखाया है। तो एज ऑलवेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो रियल क्रिएटर को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। A land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibilities, Bangladesh has a glorious history of resilience and valor. And the essence of this beautiful land 1971. can be found in the life and philosophy of one man, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Almost 50 years ago, he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh ये daughter है Hasina. इसकी? Thanks to the government's enhanced यार हमें priority बताना on comments में education, कि the last जो decade has current, seen the PM literacy है rate बांग्लादेश की, वो jumping इसकी बेटी to है। 73%. Founding father जो शेख मुजीबुर रहमान। Enrollment in primary schools has jumped to almost 100%. Wow. Besides, 14,000 community clinics have brought healthcare to the rural doorstep, Zabardast. rising the Nice. average lifespan of Achha, people yaar. to almost 73 years. Infant mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons per thousand. For 4 consecutive years, Bangladesh has been at the top of the हाँ, South Asian इन countries लोगों ने in बांग्लादेश की ensuring जो gender equality as per the women World Economic empowerment Forum उस पर बहुत ranking. ज़्यादा focus The किया बहुत poverty ज़्यादा rate काम has किया also है। decreased तो from ये भी around देखो ना, अभी 40% fruits जो हैं in वो इनको मिल रहे हैं। 2005 to 20.5% in 2019. In the fiscal year 2018-19, Bangladesh's GDP grew by 8.15%, which is one of the highest in the world. At the same time, 0.5%. per highest capita in income दुनिया has भर में। crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have grown to almost 41 billion US dollars from 15 billion US dollars 10 years ago. Currently, Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, Oh, our second most pharmaceuticals, largest leather, exporter. leather products, Great, yeah. food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage. Flow of remittance increased from Zabardast. $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion US dollars in the fiscal year 2018-19. Flow of foreign direct investment has increased by almost 4 times in the last 10 years to reach $3.6 billion US dollars. Private sector investment has simultaneously increased by 5-folds in last 13 years, reaching almost 71 billion US dollars. Once dependent on food aid, तो Bangladesh has not ये only मतलब- achieved food मतलब ये self-sufficiency, start से ही grow but कर रहा also है। emerging as a food exporter. Currently, Bangladesh is the 4th largest producer of rice, 3rd Wow. largest Fourth producer of largest, yeah, vegetables, great. and the 4th largest producer Third, of vegetables. freshwater fish in the world. The power Fourth, generation fish, capacity मतलब import has है। increased by 4.5 times to reach Exporter, sorry. 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity.
More than 4,500 Union Digital Centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. Meanwhile, the number of internet users has increased to 96.2 million. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. No doubt. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. Wow. बेहतरीन यार. बहुत आगे जाएगा यार. And is an example. To boost up such huge economic progress, the government has also initiated various mega infrastructure projects. The country's longest bridge over the Podda River, Dhaka Metro Rail, Pyra Deep Seaport, Bangabandhu Space Satellite, and the country's first nuclear power plant in Roorkee. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth $40 billion and to create 10 million jobs. Meanwhile, 28 high-tech parks will be constructed to bring ICT export to $5 billion by the year 2021, while creating 2 million jobs. 2 million To bring jobs. all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election My village, manifesto. my town. ये I think बहुत बड़ा investment है अच्छा village में. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of Total working population age. की 34% Cashing in on that demographic dividend, Young population Bangladesh ज़्यादा है. now aspires to become a major player in the upcoming fourth industrial revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by 2041. Come, join us in our journey as we march beyond the dreams to emerge as the world's next rising tiger. Next rising Inshallah. tiger. वाओ गाइस, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, फैक्ट एंड फिगर्स से जो है ना भरपूर. जहाँ तक रिव्यू है मैं यही कहूँगा कि इससे पहले मैंने बांग्लादेश के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कभी नहीं सुनी और हमें पता था कि ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स अभी पता चले हैं तो ये कमाल है यार. मुझे तो बहुत पता नहीं था कि इस तरह जा रहा है. अगर तो ये जो प्रोजेक्ट्स जो अभी होंगे अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस और बहुत ज़्यादा जो है ना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा.
بالکل ایسی یہ بہترین ویڈیو رہی, بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی, ہمیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. دیکھا جائے تو اس میں ہیلتھ میں اچھا خاصا کام کر رہے ہیں وہ لوگ, ہر سیکٹر میں بہترین کام ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے جسٹ نارملی کام ہوتا ہے, اور بہترین قسم کا کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ. ایکسپورٹرز ہیں بہت بڑے, اگر دیکھا جائے رائس کے وہ 4th نمبر پہ آ رہے تھے, فشز, ویجیٹیبلز اینڈ بالکل ادر پروڈکٹس میں اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ٹھاک بالکل بہت بہترین کام, اب تک کام بھی نکال رہے ہیں. وہ ان کی جی ڈی پی دیکھو وہ بہت اچھی جا رہی ہے. وہاں کے لوگوں کو مین چیز جو ہوتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کو امپاور کیا ہے. ہاں امپاور کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر عورتوں کے حقوق کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ایکول رائٹس دیے جا رہے ہیں. اس سے ہٹ کے وہاں پہ امپلائمنٹ کے مطلب بہت سے ایسے مواقع وہاں کے لوگوں کو مل رہے ہیں, تو تعلیم کے اچھے سے وہ ذرائع مل رہے ہیں. میں تو کہوں گا یار کہ بہترین رہی یہ ویڈیو. تو گائز اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو مطلب اگر دیکھنا ہو تو ہمارے چینل وزٹ کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ ہر دن جو ہے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.